Ahora vamos a hacer la bendición. Baruchu et Yahweh Meborah. Baruch ata Yahweh. Asher bachar banu mikol hamim. Baruch ata Yahweh. Beshem Yahshua HaMashiach veimru. Amén. Amén. Shabbat Shalom a todos. Vamos a continuar. Devarim 27 al 26. Dice: Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os percibo hoy, y el día que pase a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con él, y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, la tierra que fluye leche y miel, como Yahweh Elohim de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado a la tierra, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Yahweh tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh tu Elohim, y sacrificarás ofrenda de shalom, y comerás allí, te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Y Moshe con los Kohanim levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim. Oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado al Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo Shimón, Leví, Yehudá, Isaac, Yosef y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Asher, Sebaún, Dan, Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta, maldito el hombre que hiciere escultura de fundación, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirán: amén, amén. Maldito es el que deshonra a su padre o a su madre, y dirán todo el pueblo: amén. Maldito es el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su mujer de su padre, o por cuanto descubrió el regozo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayunta con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, dirá todo el pueblo: amén.
Maldito el que hiere su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confiere las palabras de esta Torah para hacerla y dirá todo el pueblo, amén. Beshem Yeshua Mashiach, amén. Siguiente lectura en capítulo 28, del verso 1 al 25. Va a pasar a leer Malaki ben Hernández, la Torah. Shabbat Shalom. It shall be that if you hearken to the voice of Yahweh your Elohim, to observe, to perform all of his commandments that I command you this day, then Yahweh your Elohim will make you supreme over all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and overtake you. If you hearken to the voice of Yahweh your Elohim, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your animals, the offspring of your cattle, and the flocks of your sheep and goats. Blessed shall be the fruit basket and your kneading bowl. Blessed shall be when you come in, and blessed shall be when you go out. Yahweh shall cause your enemies who rise up against you to be struck down before you. On one road will they go out toward you, and on 7 roads will they flee before you. Yahweh will command the blessing of you in your storehouse and your every undertaking, and he shall bless you in the land of Yahweh your Elohim gives you. Yahweh will confirm you for himself as a holy people, as he swore to you. If you observe the commandments of Yahweh your Elohim and you go in his way, then all the people of the earth will see that the name of Yahweh will proclaim over you, and they will receive you. Yahweh shall give you bountiful goodness in the fruit of your womb, and the fruit of your animals, and the fruit of your ground, on the ground that Yahweh swore to your forefathers to give you. Yahweh shall open for you his storehouse of goodness, the heavens, to provide rain for the land in its time, and to bless all your hard handiwork. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Yahweh shall place you as a head and not as a tail. You shall be only above, and you shall not be below. If you hearken to the commandments of Yahweh your Elohim that I command you today, to observe and to perform, and you do not turn away from any of the words that I command you this day, right or left, to follow gods or others, to worship them, but it will be that if you do not hearken to the voice of Yahweh your Elohim, to observe, to perform all his commandments and all his decrees that I command you today, then all these curses will come upon you and overtake you. Accursed you will be in your city, and accursed will you be in the field. Accursed will your fruit basket and your kneading bowl. Accursed will be the fruit of your womb and the fruit of your ground, the offspring of your cattle and the flocks of your sheep and goats. Accursed will you be when you come in, and accursed will you be when you go out. Yahweh will send in your midst attrition and confusion and worry in your every undertaking that you will do until you are destroyed, that until you quickly perish because of the evil of your deeds, for having forsaken me, Yahweh will attack
attach the plague to you until it consumes you from upon the ground to which you are coming to possess it. Yahweh will strike you with swelling lesions, with fever, with burning heat, with thirst, and with sword, and with wind blasts, and with withering, and they will pursue you until you perish. Your heavens over your head will be copper, and the land beneath you will be iron. Yahweh will make the rain of your land dust and dirt. From the heaven it will descend upon you until you are destroyed. Yahweh will cause you to be struck down before your enemies. On one road you will go out against him, but on 7 roads will you flee before him, and you will be a cause of terror to all the kingdoms of the earth. Amen. Siguiente lectura, Devarim, capítulo 28, verso 26 al 51. Va a pasar a leer Yitzhak ben Bautista, la Torah. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Así continuamos con la lectura. En el 26 hasta el 51. Y dice de esta manera: Vejayaeta niblateja lemaja lejo hashamai ubejemaja rebe majari yakejadonai bishichi Mizrai ubatejori ובגרה וחרה אשר לא תוכל לחרפה יכך יהוה בשיגעו ובברו תמחו לבה וחייתם אשר בצוחריים כשיימשך באפלה ולא תצליח ברכך ויית בגציקות חריימים במושיע אישה תערה ואיש אחרי ישכבן הבית יבנה בלא תשבו קרן תיטע ולא תחללנו שורך תבואה לעיניך ולא תאכל ממנו חמורך עשו מלפניך ולא ישולט עונך נתונו לאויביך ולך מושיע בניך ובנותיך נתוני לאחר ונניך רובך לא עליך כל חיו בליל ידיך בריאת מתך וכה יגיח יוכל שלא ידעת בך ידרשו ברצו כל חיימים בך יתמשוגע ממרנך שתראה ייקח יהוה בשכירך בקרים חשוקי אשר לא תוכל לחרף ומכה רגליך בעכו קודך יולע יהוה אותך במלכך שתע כי עליך אל גוי אשר לא ידעת באבותיך
וידעת אלוהי אחרים אצבעם בחייתה לשלמה למשל ולשנה בכוחמי אשר ינחל חיה ושלמה סררת הוציא חסדה ומטה סוקי יחץ אלינו חרבה קרמיתיתה בדתה ויעילות תשתה ולא תאור כי תאכלנו חתולה סוטי ייחו לך בכל גבולך בשמלו תעשו כי ישסתך בני ובנות עולו לי ולא ייחו לה כי ילכו בשבי כל עצך ופרי אדמתך יררך צלן צל גרגר אשר בקרבך חללה לך מלה מלה ואתה תרמתה מתה חויל בך ואתה לא תלבנו חוייך לראש ואתה תהיה לצנה ובאו עליך כוחה כללוך אלה ודפוך בכיסיגוך כי שמדך כלו שמעת בקול יהוה אלוהיך לשמו מצוות בחוקותי אשר צידבך בחיו בך לעול ומופת ולשרך העולם תותך שלא עבדת אל יהוה אלוהיך בשמחה ובטול לבם ברוקות בעבדת אל אויביך אשר ישלחנו יהוה בברא וצמאו ברוחו שכל בנתם עול בארצל על צבריך אך השמידותה יישא יהוה עליך גוי מרחו מצך הארץ כאשר ידך נשר גוי אשר לא תשמעו יד בני אשר לא יסרה פני לך סכם בנהר לא יחום ביחד בריבכם תאיך ופרי אמתך כי שמד אשר לא ישאיר לך דם תירוש ביצר שגר אלפיך באבסטרו צונך אך אבידו אותך בשם ישוע המשיח בן רות אמן. Siguiente lectura, capítulo 28, verso 52 hasta capítulo 29, verso 8. Va a pasar a leer Daniel ben Mishael, la Torah. Shabbat Shalom. Continuamos en capítulo 28, verso 52. It will besiege you in all your cities until the collapse of your high and fortified walls in which you trusted. Throughout your land, it will besiege you in all your cities, in all your land, which Yahweh, your Elohim, has given you. You will eat the fruit of your womb, the flesh of your sons and daughters, which Yahweh, your Elohim, had given you.
In the siege and distress that your enemy will distress you, the man among you who is tender and very delicate will turn selfish against his brother and the wife of his bosom, and against the remaining children that he has let survive, not to give even one of them of the flesh of his children that he will eat, not leaving anything for him in the siege and the distress that your enemy will distress you in all your cities, the tender and delicate woman among you, who had never tried to set the sole of her foot on the ground, because of the delicacy and tenderness, will turn selfish against the husband of her bosom, and against her son and daughter, and against her afterbirth that emerges from between her legs, and against her children whom she will bear. For she will eat them in secret for lack of anything in the siege and distress that your enemy will distress you in your cities. If you will not be careful to perform all words of this Torah that are written in this book, for to fear this honored and awesome name, Yahweh your Elohim, then Yahweh will make extraordinary your blows and the blows of your offspring, great and faithful blows and evil and faithful illnesses. He will bring back upon you all the sufferings of Egypt, of which you were terrified, and they will cleave to you, even any illness and any blow that is not written in this book of the Torah. Yahweh will bring upon you until you are destroyed. You will be left few in number, instead of having been like the stars of heaven in abundance, for you will not have hearkened to the voice of Yahweh your Elohim, and it will be that just as Yahweh rejoiced over you to benefit you and multiply you, so Yahweh will cause them to rejoice over you to make you perish and to destroy you, and you will be torn up from upon the ground to which you come to possess it. Yahweh will scatter you among all the peoples from the end of the earth to the end of the earth, and there you will work for gods of others whom you did not know, you or your forefathers, of wood and of stone. And among those nations you will not be tranquil. There will be no rest of the sole of your foot. There Yahweh will give you a trembling heart, longing of eyes, and suffering of souls. Your life will hang in the balance, and you will be frightened night and day, and you will not be sure of your livelihood. In the morning you will say, who can give back last night? And the evening you will say, who can give back this morning? For the fright of your heart that you will fear, and the sight of your eyes that you will see, Yahweh will return you to Egypt in ships, on the way of which I said to you, you shall never again see it, and there you will offer yourselves for sale to your enemies as slaves and maidservants, but there will be no buyer. These are the words of the covenant that Yahweh commanded Moshe to seal with the children of Israel in the land of Moab, besides the covenant that he sealed with them in Horeb. Moshe summoned all of Israel and said to them, you have seen everything that Yahweh did before your eyes in the land of Egypt to Pharaoh and to all his servants and to all his lands, the great trials that your eyes beheld, those great signs and wonders. But Yahweh did not give you a heart to know, or eyes to see, or ears to hear until this day. I led you for 40 years in the wilderness. Your garment did not wear out from on you, and your shoe did not wear out from on your foot. Bread you did not eat, and wine you're intoxicated or and wine or intoxicant you did not drink, so that you should know that I am Yahweh your Elohim. Then you arrived at this place, and Sihon king of Heshbon and Og king of Bashan went out towards us to battle, and we smote them. We took their land and gave it as an inheritance to the Reubonite, the Gadite, and to half the tribe of the Manassite. You shall observe the words of this convent, and you shall perform them, so that you will succeed in all that you do. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch atah Yahweh Elokeinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Medio Kadish. יתגדל ויקדש שמך רבה,
Beamari berakirote, biamni mahute, biasma porque nevikare meshiche. Behayekon, biomekon, Holbe Israel, Bagalabus Bankari Imbro. It para Quistabak, Wit par Vitrama, Vinase, Vitada, Vitale, Vitala, Shemetu Shaberico, Lela Mikorbikata, Shrota, Dishkata, Menehamata, the Merambal Maveimbro. Amen. Vamos a la Haftarah, los Nevim. Isaías, capítulo 60, verso 1 al 22. Va a pasar a leer Yohanan ben Lomas, la Haftarah. Voy a hacer la bendición. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar bibim tovim, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. Baruch ata Yahweh הבוחר בתורה משה עבדו, ובישראל עמו ונביא חמץ, וחד צדק ואמרו. Amén. Shabbat Shalom. Continuamos con Isaías 60, 1 al 22. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, Alá, y el esplendor, y Yahweh ha amanecido sobre ti. Porque a pesar que la oscuridad cubre la tierra y densa tiniebla sobre las naciones, sobre ti, Yahweh amanecerá sobre ti, será vista su esplendor, y los goín irán hacia la luz, y reyes hacia tu brillante esplendor. Levanta los ojos y mira alrededor, todos están congregados y viniendo hacia ti. Tus hijos están viniendo desde muy lejos. Tus hijas son cargadas en los hombros de hombres. Entonces verás y temerás. Tu corazón se asombrará y se engrandecerá con delicia, porque la abundancia del mar serán traídas a ti. Las riquezas de las naciones y pueblos y de manadas de camellos vendrán a ti. Caravanas de camellos cubrirán tu tierra. Camellos jóvenes y Migdaín e Itfaín, todos ellos vienen de Sheba, trayendo oro y incienso y proclamando la salvación de Yahweh. Todos los rebaños de Kedar serán juntados para ti. Los carneros de Nabayo estarán a tu servicio, y sacrificio aceptables se ofrecerán en mi altar, y mi Beit Tifara, casa de hermosura, será exaltada. ¿Quiénes son estos volando juntos como nubes, como palomas con polluelos hacia mí? Porque las islas estarán poniendo su esperanza en mí, con los barcos de Tarshish a la cabeza, para traer tus hijos desde muy lejos, y con ellos su kesef, plata y oro, por el nombre Kadosh, y Yahweh tu Elohim, Kadosh de Israel, porque él se ha exaltado, y los hijos de los extranjeros reconstruirán tus muros, y sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira yo golpeé en mi voluntad, aceptación, tuve piedad. Tus puertas siempre estarán abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que la gente te traiga las riquezas de los goín, con sus reyes como cautivos. Porque la nación y el reino que no te sirva perecerá. Si esas naciones serán totalmente destruidas,
El esplendor del Líbano vendrá a ti, cipreses juntos con los olmos y los pinos alarse para embellecer el sitio de mi lugar, Kadosh. Yo he honorable el lugar donde estés. Los hijos de tus opresores vendrán, se inclinarán humillados ante ti. Todos los que aborrecieron caerán a tus pies, llamándote la ciudad de Yahweh, Sión, del Kadosh de Israel. En el pasado fuiste abandonada y odiada, tanto que nadie ni tan siquiera pasará por ti, pero ahora te haré el orgullo de los tiempos, regocijo de muchas generaciones. Beberás leche de los goín, mamarás de los pechos reales, y sabrá que yo, Yahweh, soy tu Salvador y tu Redentor. Yo soy el fuerte de Jacob. Por bronce te he traído oro, por hierro te he traído plata, bronce en lugar de madera y hierro en lugar de piedras hará Shalom tu gobernador y justicia tu regidor. La injusticia no se oirá en tu tierra, ni desolación, destrucción dentro de tus fronteras, sino llamarás tus muros salvación y tus puertas contigo. No será más tu luz el Shamash por el día, ni la hiera resplandecerá sobre ti por la noche. En cambio, Yahweh será tu luz para siempre, y tú, Elohim, tu hermosura. Nunca más se pondrá y tú ya no se eclipsará, porque Yahweh será tu luz para siempre. Tus días de luto serán completados. Todo el pueblo será, ellos heredarán la tierra para siempre. Ellos serán la rama que yo planté, la obra de sus manos por honra. El más pequeño crecerá a 1000, y más débil convertirá en una gran nación. Yo, Yahweh, los reuniré en el tiempo apropiado. Amén. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בימים טובים ורצה בדבריכם הנאמרים באמת. ברוך אתה יהוה הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת ואחר צדק ואמרו. Última lectura. En la Brit Hadash vamos a leer Mateos o Matityahu, capítulo 13, del verso 1 al 23. Y va a pasar a leer Yeshayahu ben Yohanan, la Brit Hadasha. Shabbat Shalom. The same day, Yeshua went out of Bait and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together to him, so that he went into the ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spoke many things to them in parables, saying, See, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell upon stony places where they had not much earth, and immediately they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them.
but others fell into TAVO ground and brought forth fruit, some a hundredfold, some 60-fold, and some 30-fold. Who has to hear, let him hear. And the Talmidim came and said to him, Why do you speak to them in parables? He answered and said to them, Because it is given to you know the mysteries of the Malkut Hashamayim, but to them it is not given. For whoever has to him shall be given, and he shall have more abundance. But whoever has not, from him shall be taken away even what he has. Therefore I speak to them in parables, because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Yeshua, which said, By hearing you shall hear and shall not understand, and seeing you shall see and shall not perceive. For this people love has become thickened, and their ears are dull of hearing, and their eyes have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their lev, and should make teshuvah, and I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears. For truly I say to you, that many Nevi'im and Tzaddakim have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. Hear therefore the parable of the sower. When anyone hears the word of Malkut and understands it not, when comes the wicked one and catches away that which was sown in his lev. This is he who receives Zerah by the wayside, but he has received Zerah into stony places. The same is he that hears the word and immediately with simcha receives it, yet has he not root in himself, but endures for a while. Word immediately is offended. He also that receives Zerah among the thorns is he that hears the word, and the cares of the olam hazeh and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. But he that receives Zerah into the TAVO ground is he that hears the word and understands it, who also bears fruit and brings forth some of a hundredfold, some 60, and some 30. Amen. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו הדבר האמת וחיי עולם, נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה נותן ברית חדשה ואמרו amén. Toda rabá Yahweh que nos da esta oportunidad de leer de su Torah, de su escritura y avanzar en el estudio de la Torah.